El almirante vrethcaitinia, quattro brazos y ninguna duda. Hizo era lo que le gustaba decir a sus officials. Quattro brazos para firmar órdenes, ninguna duda para ejecutarlas. Sus tropas lo repesen en los pasillos de la nave como si fuera una oración. Como si las palabras de un almirante pudieran detener una bala. La sala de mando de la asterisk vas eterna olea a ozono, y metal frío. Las pantelas parpadeaban en tonos azules y verdes, los colores del Consejo Galáctico, los colores de 400 años de orden en la galaxia. Vrethka estaba de pie frente a la pantalla más grande, con los cuatro brazos cruzados sobre el pecho, mirando las coordenadas del sistema Kepler 7 como si el universo le debiera algo. Quizás si lo debía. 400 naves. 16 sistemas solares atacados al mismo tiempo. El plan había tardado 7 años en construirse, 8 razas en coordinarlo, y exactamente 0 errors en ejecutarlo. Era perfecto. Vrethka lo sabía porque él mismo lo había revisado 300 veces. A veces, cuando no podía dormir, que era raro, porque los vreth dormían bien, era una de sus virtudes de especie. Abría el plan otra vez y lo leía desde el principio. Siempre encontraba algo que mejorar. Siempre lo mejoraba. Hasta que llegó el momento en que no había nada más que mejorar. Ese momento había llegado 6 meses atrás. Desde entonces, el plan esperaba, como una trampa lista, como una herida que todavía no sangra. Almirante, dijo el oficial de navegación, un secret joven con los ojos demasiado abiertos. Estamos listos para el salto. Vrethka no respondió de inmediato. Dijo que el silencio trabajara. Era una técnica que había aprendido de su maestro, el almirante Dorquez, que decía que un comandante que responde rápido pers asustado. Un comandante que espera pers inevitable. Ejecuten dijo al fin. El universo se dobló. No había otra forma de describir un salto cuántico. El espacio no se movía. La nave tampoco. Era el espacio entre los dos puntos el que desaparecía, como si alguien arrancara una página de un libro y pegara las dos páginas que quedaban. Un segundo estaban en el espacio vacío en 3 sistemas. Al siguiente, estaban en Kepler 7. Y no estaban solos. Vrethka lo veía antes de que los sensors lo dijeran. Las pantallas tardaron 2 segundos en procesar la información. 2 segundos en los que el almirante miró la pantalla principal con los 4 brazos todavía cruzados, los ojos fijos en algo que su cerebro reconoce pero que su entrenamiento se negaba a aceptar. Había naves. Muchas naves. No eran del Consejo. Almirante, dijo el oficial de sensors con una voz que intentaba ser neutral y no lo conseguía. Detectamos presencia humana en las coordenadas objetivo. ¿Cuántas unidades? Una pausa demasiado larga. Almirante, todas. Vrethka descruzó los brazos. Fue un movimiento pequeño. Sus oficials nunca lo habían visto descruzar los brazos sin haber dado una orden antes. Fue ese movimiento pequeño, ese gesto sin nombre, el que les dijo a todos en la sala que algo estaba muy mal. Había una taza de té flotando a su derecha. Se la había escapado de la mano hace unos minutos, cuando la gravedad artificial de la nave tuvo un pequeño fallo durante el salto. Era una taza verde, con un borde dorado, la misma que usaba cada mañana desde hace 2 años. Vrethka la miró. La taza giró despacio en el aire, y el té que quedaba adentro formó una pequeña ola que chocó contra los lados y volvió al centro. No podía mirar los sensors. Miró la taza. Transmítame las coordenadas exactas, dijo. Los números aparecieron en la pantalla.
Vrethkai los leo una vez, los leo dos veces, lapidio al sistema que los verificara, el sistema los verificó, los números eran los mismos. Las naves humanas estaban exactamente donde se suponía que estarían las naves del Consejo. No en el camino, no cerca, no monitoreando desde lejos. En las coordenadas exactas, información, con los sistemas de armas activos. Cuánto tiempo leven en posición, preguntó Vrethkai. El oficial de sensors tardó un momento. 72 horas almirante. La sala quedó en silencio. No el silencio de antes de una batalla, ese silencio tenso y lleno de adrenalina que Vrethkai conoce bien. Este era otro tipo de silencio. El silencio de una habitación donde alguien acaba de decir algo que no tiene respuesta. 72 horas. 3 días. Los humanos llevaban 3 días esperando en las coordenadas exactas donde el Consejo planeaba aparecer. Un plan que 7 razas habían tardado 7 años en construir. Un plan que no existía fuera de los archivos más protegidos del Consejo. Un plan que nadie, en ninguna de las 8 razas que lo conocían, podría haber filtrado sin consecuencias que iban más allá de la muerte. Y los humanos llevaban 3 días allí. Como si supieran. Como si siempre hubieran sabido. En todos los demás sistemas solares la historia se repite. Vrethkai lo supo por los mensajes que empezaron a llegar en los minutos siguientes, uno tras otro como piedras cayendo en agua quieta. Sistema próxima, presencia humana en posición. Sistema tau seti, flota humana detectada activa esperando. Sistema Gliesa 445, los humanos están aquí. Sistema HD 40307, los humanos están aquí. Sistema. Cada mensaje era igual, cada mensaje decía lo mismo. Los humanos estaban allí. En todos los sitios. Vrethkai dejó de leer los mensajes. No porque no importaran, sino porque el patrón ya era claro y leer más no lo iba a cambiar. Si sento. Hizo tampoco lo hacía nunca antes de dar órdenes. Sus oficiales lo miraron como si mira a alguien que hace algo imposible, como caminar por el techo o respirar bajo el agua. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones, transmitimos la señal de ataque. Vrethkai no respondió. La taza de té seguía flotando. Se preguntó, por primera vez en muchos años, si su maestro Dorketh había tenido razón en algo que le decía siempre y que él siempre ignoraba. Dorketh decía que la diferencia entre un buen comandante y un gran comandante no era la capacidad de hacer un plan perfecto. Era la capacidad de reconocer, en el segundo exacto en que ocurría, cuando el plan ya no servía. Vrethkai había hecho un plan perfecto. Los humanos no lo habían leído. O si lo habían leído, que era peor. Pero lo que era seguro, lo que los sensors confirmaban sin posibilidad de error, era que los humanos habían construido su respuesta antes de que el Consejo diera el primer paso. No habían reaccionado al plan. Habían anticipado la necesidad de tener un plan. Eso era distinto. Era completamente distinto. Y Vrethkai necesitó varios segundos para entender exactamente por qué lo perturbaba tanto. El Consejo había atacado con un plan. Los humanos habían llegado con una respuesta a un plan que todavía no existía. Como si no hubiera importado qué plan hiciera el Consejo. Como si los humanos hubieran decidido, en algún momento mucho antes de esa mañana, que cualquier cosa que viniera del Consejo merecía esto. 400 naves propias, 72 horas de espera en posición, sistemas de armas activos y una cama que desde los sensors percha casi aburrida.
Almirante repitio el oficial de comunicaciones, la señal de ataque. Esperan dijo vrethkai. Otro silencio, est más largo. Afuera en el espacio entre las dos flotas, no pasaba nada. Los humanos no avanzaban, no transmisión, no hacían nada que pudiera interpretarse como un gesto. Solo estaban allí quietos, con los motors en standby y los cañones orientados, esperando con una paciencia que resultaba más amenazante que cualquier movimiento agresivo. Vrethkai pensó en los 7 años del plan, en las 300 revisions, en las 8 razas, en las 400 naves que ahora estaban mirando a otras 400 naves que levaban 3 días esperándolas. La taza de té seguía girando despacio en el aire. El té adentro formó otra pequeña ola. Vrethkai la miró. No podía dejar de mirarla. El archivo tenía 200 páginas y el analista Sekhrendov lo había leído 40 veces. No porque lo necesitara. Si lo sabía de memoria desde la página 2. Lo leía por cada vez que llegaba a ciertas entradas, esperaba sentir algo diferente. Esperaba que en alguna lectura, en alguna madrugada con el café frío, y las luces bajas de su oficina en la estación orbital Meridian 6, las palabras dejaran de parecer lo que le parecían. No había pasado todavía. El archivo se llamaba Evaluación Conductual, Especie Humana. Ciclos 1 al 47 y tenía el celo rojo del nivel omega en cada página, que era el nivel que significaba que si alguien lo leía sin autorización, no había tribunal que lo juzgara porque ya no habría tribunal. Sekhrendov tenía autorización. La había ganado después de 16 años estudiando a los humanos. Que era tiempo suficiente para desarrollar una opinión sobre ellos, y tiempo insuficiente para entenderlos del todo. En su escritorio había una foto. Marco dorado, pequeño rasguño en la esquina inferior izquierda, que había pasado por 3 mudanzas y 2 guerras menores y seguía ahí. En la foto estaban su compañero y sus 2 hijos en la playa de Meridian 4, un día que hacía mucho calor y los 3 sonrían como si el universo fuera un lugar razonable para vivir. Sekhrendov miraba esa foto, cuando necesitaba recordar por qué hacía este trabajo. Abrió el archivo en la entrada 1. Los humanos no construyen escudos, construyen exceso de munición. Era la primera observación que cualquier analista del Consejo hacía cuando empezaba a estudiar la arquitectura militar humana. Era también la más desconcertante porque en principio no tenía sentido. Todas las especies con tecnología de guerra desarrollaban protección antes que ataque. Era una secuencia lógica casi biológica, primero sobrevivir luego matar. Los vreth lo hacían. Los sekhren lo hacían. Los Gorroman 7, que eran la especie más agresiva del Consejo después de los vreth, construían escudos antes de construir cañones. Los humanos no. Los humanos construyen cañones, luego más cañones, luego cañones para los cañones, y al final, cuando ya no les quedaba espacio para más cañones, construyen un escudo pequeño que técnicamente cumplía con la definición de escudo, pero que en la práctica era una excusa para poner más cañones encima. El primer analista que documentó esto, un sekhren llamado Virkas, había escrito en su informe. La especie humana parece operar bajo la hipótesis de que si algo puede atacarlos, más les veo que ellos lo hayan atacado primero y con más fuerza. Virkas murió 3 años después de escribir eso, de cosas naturales, pero Sekhrendov siempre pensó que quizás el universo le había hecho un favor. Pasó a la entrada 2. Su concepto de suficiente
No tiene equivalent en ninguna lengua conocida. Esta era la que le costaba más explicar en las reuniones del Consejo. Los generals y los diplomáticos siempre ascension como si entendieran, y secretav sabia que no entendían, porque si entendieran tendrían la misma expresión que él tenía cuando ligó a esta conclusión por primera vez. La expresión de alguien que acaba de morir al fondo de un pozo, y no puede ver el final. Todas las especies tenían un punto en el que los recursos, la energía, el tiempo, el desgaste de la guerra llegaban a un nivel que HFY continuar fuera peor que parar. Era una ley casi matemática de los conflictos intrastellares. El Consejo la conocía, la media, la usaba para diseñar sus estrategias. Sabes cuanto puede aguantar el enemigo, lo prisiones hasta el 80% de ese umbral, propones te aminos. El enemigo acepta porque el 20% que le queda no veo lo que te está costando a ti. Funcionaba con todas las especies. Con los humanos, Secretav había pasado 3 años buscando el umbral y había llegado a una conclusión que escribió en el informe con letra más pequeña de lo habitual, como si hacerla más pequeña la hiciera menos verdadera. Los humanos no tienen umbral documentable. Cada vez que se calcula el punto de quiebra, los humanos reorganizan sus recursos, cambian su estructura, o simplemente deciden que las reglas de la matemática no aplican a ellos y continúan. Se recomienda no asumir que existe un límite hasta observar uno en tiempo real. Nota: en 47 ciclos de observación, no se ha observado ninguno. 3 generals del Consejo habían leído esa entrada y habían pedido que la revisara. Querían números más claros. Querían un umbral aunque fuera estimado, aunque tuviera un margen de error del 50%. Secretav les había dicho que no podía darles un número que no existía. Los 3 generals habían pedido que lo revisara otro analista. El otro analista llegó a la misma conclusión. Secretav pasó a la entrada 3. Esta era su favorita, en el sentido en que $1 de cabeza crónico puede ser tu $1 favorito porque al menos ya lo conoces. Duermen 4 horas, lámina hizo descanso, minten. Los humanos necesitaban biológicamente entre 7 y 9 horas de sueño para funcionar al nivel óptimo. Eso estaba documentado en sus propios estudios médicos, en su propia literatura científica, en sus propias universidades. Los humanos lo sabían. Lo habían investigado ellos mismos. Tenían siglos de evidencia que decía claramente que dormir menos de 7 horas produce deterioro cognitivo, errores de juicio, reacciones más lentas, menor capacidad de planificación. Y aún así, los comandantes humanos documentados dormían entre 3 y 5 horas en periodos de operaciones activas. El promedio civil en tiempos de paz era de 6 horas. En tiempos de tensión internacional bajaba a 5. Secretav había revisado los registros médicos militares humanos que el Consejo había obtenido por medios que prefería no detallar en un informe oficial. Y había encontrado que el 83% de los comandantes de alto rango en las últimas 5 guerras humanas habían operado con privación crónica de sueño durante toda la duración del conflicto. Y habían ganado esas guerras. No a pesar del sueño insuficiente. Secretav no podía probarlo, pero tenía la teoría, que nunca había escrito en ningún informe oficial pero, que pensaba a las 3 de la mañana cuando él también levaba demasiadas horas despierto, de que los humanos funcionaban mejor con un poco de sueño insuficiente. Como si su cerebro, privado del descanso completo, entrara en un estado de alerta constante que lo hacía más creativo, más paranoico,
mas capas de veramenazes donde otros vean tranquilidad. Era una teoría sin base científica rigurosa. Pero levaba tres ciclos sin dormir bien y no podía dejar de pensar en ella. Ligo a la entrada 4. La entrada 4 no estaba redactada por seguridad. Estaba redactada por el analista que la había escrito, un Goroman 7 llamado Casvereth, que era el mejor especialista en psicología humana que el Consejo había tenido en 50 años, había pedido personalmente que la borraran del archivo oficial, no que la clasificaran más, no que la limitaran a un nivel superior, que la borraran. La habían preguntado por qué. Casvereth había dicho que escribirla le había costado el sueño. Era una frase extraña viniendo de un Goroman 7, que eran una especie, que dormía 10 horas diarias con una regularidad casi mecánica y que nunca había documentado insomnio en toda su historia evolutiva. No habían borrado la entrada, la habían redactado. Estaba ahí, en el archivo, como una página en negro, como una ventana pintada, como una puerta que existe pero no abre a ningún sitio. Secrendov la marabacada, vez que ligaba a ella. Nunca intentaba descifrarla. No porque no pudiera, que probablemente podría con el equipo adecuado, sino porque había algo en la historia de Casvereth que lo detenía. Un Goroman 7 que perdía el sueño. Un analista que prefería que sus conclusiones no existieran a que existieran y alguien las leyera. Había una palabra humana que Secrendov había encontrado en su investigación y que no tenía traducción directa a ninguna lengua del Consejo. Los traductores automáticos la conversan en cosas como precaución extrema o preparación ante el peor escenario. Pero ninguna de esas traducciones capturaba exactamente lo que la palabra significaba en el contexto humano. La palabra era paranoia. Pero no la paranoia clínica, la que paraliza. La otra, la que construye bunkers. La que revisa 3 veces que la puerta esté cerrada. La que leva 72 horas esperando en las coordenadas exactas donde el enemigo va a aparecer. Aunque el enemigo todavía no haya decidido aparecer, por quizás aparezca y más vale estar listo. Secrendov cerró el archivo. Miró la foto en su escritorio. El marco dorado. El rasguño en la esquina inferior izquierda. Su compañera y sus hijos en la playa, sonriendo como si el universo fuera un lugar razonable. Levaba 3 ciclos sin dormir bien. No lo conectó con nada. Abrió el archivo a través desde la entrada 1. La teniente general Adiz, HFY levaba 70, y 2 horas comiendo rations frías y ganando al póker. No era que fuera especialmente buena en el póker. Era que los demás jugaban peor cuando levaban mucho tiempo sin dormir bien. Y HFY tenía la ventaja de que su definición de dormir bien era diferente a la del resto de la humanidad. 5 horas era suficiente. 4 era aceptable. 3 era incómodo pero funcional. Cualquier cosa menos de 3 significaba que iba a tener que tomar decisiones importantes con la mitad del cerebro. Lo cual había hecho antes y no recomendaba, pero podía hacerse. Levaba 3 noches, durmiendo 4 horas. Estaba perfectamente bien. La asterisk FSN, Pretoria asterisk era una nave de mando clays Atlántico. Lo que significaba que era grande, lenta, y tenía suficient armamento para hacer cosas desagradables a otras naves grandes y lentas. También significaba que tenía una sala de operations con 16 pantelas, una cocina pequeña que produce café de calidad questionable, y un espacio en la cubierta inferior donde los soldados jugaban cartas cuando no había nada que hacer. Levaban 72 horas sin tener nada que hacer. En la mesa había 6 jugadores.
El subofficial tours, que era de Monterrey y Blufiba con la cara más honesta que había visto en su vida. La cabo en Diddy, que cantaba cartas y crea que nadie lo sabía. El sargento Hawkins, que perdía con una dignidad admirable. Otros tres que había aprendido a identificar por sus tics de jugo antes de aprender sus nombres. Y había as de picas con la esquina doblada. La discusión levaba exactamente 48 horas. Empezó cuando Torsaco, el es en una mano decisiva y dijo que la carta estaba marcada y que no debería cantar. Torres dijo que no estaba marcada, que simplemente tenía la esquina doblada, que era distinto. Didi preguntó en qué sentido era distinto. Torres explicó que marcada implicaba intención, y que doblar una esquina sin querer no era lo mismo que marcarla a propósito. Didi dijo que el resultado era el mismo. Torres dijo que el resultado y la intención eran cosas diferentes y que si el resultado fuera lo único, que importara entonces la justicia no tendría sentido como concepto. La discusión había escalado, desde cartas a filosofía moral en aproximadamente 20 minutos. HFY la escuchaba mientras revisaba los mapas de posición en su tablet. Con el café frío, en la mano izquierda y los auriculares puestos aunque no estaba escuchando nada. Que era una técnica que usaba para indicar que estaba disponible pero, que prefería no ser interrumpida a menos que hubiera una razón real. Mi teniente general, dijo Torres sin levantar los ojos de las cartas. Una esquina doblada cuenta como marca. No jugo, dijo HFY. No la estoy preguntando si juga. La estoy preguntando su opinión filosófica. Mi opinión filosófica es que leves 48 horas discutiendo. Una sola carta y que cuando esto termine, vais a tener que encontrar otra cosa de que hablar. Eso no responde la pregunta. No. Torres miró a Didi con cara de haber ganado algo. Didi dijo que no, tampoco era una respuesta filosófica completa. La discusión continuó. HFY bebió su café frío. Era su octava taza del día. O del turno. Había dejado de distinguir entre días y turnos hacia aproximadamente 40 horas. No porque estuviera confundida, sino porque en operations activas el tiempo se media en eventos y no en horas. Y levar 72 horas sin eventos hacia que el tiempo se sintiera como agua parada. El subteniente Reyes se acerca, con una tablet y cara de alguien que tiene información pero no sabe cómo entregarla. General dijo. Dime. Los de inteligencia quieren saber si cambiamos de posición. No. Leven 70 y 2 horas argumentando que si nos movimos. Reyes, cuánto tiempo levamos en posición. 72 horas. Y en ese tiempo ha cambiado alguna variable que justifique movers. Reyes miró su tablet como si la respuesta estuviera ahí. No, mi general. Entonces no. Reyes se fue, HFY volvió al mapa. Las posiciones estaban perfectas. Las había calculado ella misma, con 3 equipos distintos verificando sus cálculos, porque HFY tenía una regla que sus soldados conocían bien y que podía resumirse en 4 palabras. No te fíes de ti. No porque no confiara en su propio juicio, que era bastante bueno después de 22 años de servicio, sino porque el juicio humano tenía puntos ciegos, y los puntos ciegos eran exactamente donde los problemas se escondían. Y si que calculaba, y verificaba, y calculaba otra vez. Las posiciones levaban 72 horas siendo perfectas. Torres ganó la mano con el es doblado. Didi dijo que no cantaba. Torres dijo que claro que cantaba.
La discusión entró en su hora currenta y nueve. El sargento Hawkins se acercó a HFY con la expresión de alguien que ha esperado el momento apropiado y ha decidido que este era tan bueno como cualquier otro. General dijo, pudo preguntar algo. Ya lo estás haciendo. Como sabía que iban a atacar hoy. HFY dijo el café. Miro el mapa. Miro a Hawkins. Era un hombre joven, de los que todavía creían que los comandantes tenían información que el resto no tenía, que había algún dato secreto, alguna inteligencia clasificada, alguna razón específica y verificable detrás de cada decisión. No lo sabía, dijo. Hawkins parpadeó. Perdón. Que no lo sabía. No tengo información que diga que el Consejo ataca hoy específicamente. Entonces, Hawkins eligió las palabras con cuidado, porque levamos 72 horas aquí. HFY lo miró. Era una buena pregunta. Era la pregunta correcta. Era también la pregunta que, si él la entendía de verdad, lo haría un mejor soldado. Por si acaso, dijo. Hawkins esperó a que continuara. HFY no continuó. Tomó su café, que estaba completamente frío, y bebió un sorbo con la misma expresión con que bebería uno caliente. Por si acaso, que, preguntó Hawkins. Por si acaso pasa algo. Pero si no sabemos que va a pasar algo. Hawkins. HFY dijo la taza. Cuando fue la última vez que te preparaste para algo porque estabas seguro de que iba a pasar. Silencio. Uno nunca está seguro, dijo Hawkins al fin. Exacto. Así que o te preparas siempre o no te preparas nunca. Y no preparas nunca tiene consecuencias que prefiero no experimentar. Hawkins asintió con la expresión de alguien que entiende las palabras pero todavía no entiende la cosa que hay detrás de las palabras. Eso estaba bien. HFY no esperaba que lo entendiera hoy. Era el tipo de comprensión que llegaba después de años, o después de algo que salía muy mal, y prefería que llegara por los años. Si fue, la discusión de las depicas entró en la hora 50. HFY miró el mapa otra vez. Había algo en la espera que la gente no entendía. Pensaban que esperar era pasivo. Pensaban que esperar era no hacer nada. Pero esperar en posición, con los sistemas activos y los equipos alerta, era la cosa más activa que existía. Era mantener un nivel de tensión sin dejar que esa tensión se convirtiera en error. Era estar lista para mover sin moverse todavía. Era el espacio entre el pensamiento y la acción, y ese espacio, si lo controlabas, era donde se ganaban las guerras. O eso le había dicho su abuela. Su abuela había sido soldado también. Y la madre de su abuela. Y la madre de su madre. 4 generaciones de mujeres que habían aprendido a esperar sin volverse locas, a prepararse para lo que no sabían que venía, a tratar la paranoia no como un defecto sino como una herramienta que se afila y se usa con cuidado. HFY nunca hablaba de su familia en operations. Era una regla personal, pero a veces, en las horas quietas, pensaba en ellas. Los sensores cantaron. No fue una alarma. Fue la secuencia de tonos que significaba contacto confirmado, múltiples fuentes, acercamiento activo. Era un sonido que HFY había escuchado en simulaciones cientos de veces, y en combate real exactamente 7 veces antes de hoy. Y cada vez era el mismo sonido, pero nunca se sentía igual. La discusión sobre las depicas se detuvo. Todos miraron a HFY. Él estaba de pie. No había querido. No había dado un salto. No había hecho ningún movimiento dramático.
Era simplemente que un segundo antes estaba sentada y ahora estaba de pie, con la tablet en la mano y los ojos en las pantallas, como si el cambio de posición fuera tan natural como respirar. Contacto confirmado dijo el oficial de sensors, 400 naves, identificación Consejo Galáctico, formación de ataque. Posición dijo HFY. Coordenadas exactas, acaban de salir del salto cuántico. HFY miró los números. Eran los números que había calculado. Los mismos que había verificado 3 veces. Los mismos que habían justificado 72 horas de espera en posición con rations frías y discusiones sobre filosofía moral y el póker y el café que nunca estaba caliente. Bien dijo. Y nada más. Hawkins estaba a su lado, mirando las pantallas con los ojos muy abiertos. General dijo, con una voz que intentaba ser profesional. Usted dijo que no sabía que iban a atacar hoy. No lo sabía. Pero, Hawkins, HFY no levantó los ojos de las pantallas, están aquí. Así. Entonces de igual si lo sabía o no, estábamos listos. La discusión sobre las de picas nunca se resolvió. En la sala de operations de la asterisk FSN Pretoria, mientras las pantallas se llenaban de puntos rojos, y los sistemas de armas pasaban de stand-by activos. La barajaquito tirada sobre la mesa con el desdoblado mirando hacia arriba y nadie volvió a sentarse a esa mesa en lo que quedaba del día. Pero tampoco la recogió nadie. La batalla duró once horas. No fue gloriosa. Las batallas reales nunca lo son. Son ruidosas, confusas, llenas de decisiones tomadas con información incompleta y corregidas a mitad con información peor. Son técnicos logrando mientras arreglan panels porque no tienen tiempo de hacer las dos cosas por separado. Son comandantes diciendo, confirma eso, 4 veces antes de crear un número. Son el alar a metal quemado, que entra por los sistemas de ventilación, aunque los sistemas de ventilación digan que todo está bien. Vrethkai lo sabía. Había estado en 2 batallas antes de esta. Había ganado 9 de ellas. Conoce el ruido, el alar, la textura de un combate real versus un combate en simulación. Y durante las primeras 2 horas de esta batalla, todo se sintió familiar. Las naves del Consejo se movían según el plan. Las formaciones eran las correctas. Los vectores de ataque estaban donde debían estar. Vrethkai daba órdenes y las órdenes se ejecutaban y los resultados eran los que calculaba que serían. Era casi perfecto. Casi. El problema era que los humanos también se movían según un plan. Un plan diferente. Un plan que Vrethkai no tenía, que no había podido obtener, que probablemente no existía como un solo documento, sino como 100 documentos distintos en 100 naves distintas, cada uno cubriendo una variable diferente, cada uno respondiendo a un escenario diferente. En la segunda hora, la flota del Consejo ejecutó la maniobra Keth 4, que era una formación clásica de envolvimiento lateral diseñada para dividir una flota enemiga en 2 y atacar el centro mientras los extremos quedaban aislados. Era una maniobra que el Consejo había usado con éxito en 43 conflictos documentados. Era tan efectiva que algunos estrategas la llamaban la Tidra, porque cortaba cualquier formación por la mitad si el enemigo no la anticipaba. Los humanos la anticiparon. No solo la anticiparon, tenían 2 respuestas preparadas para ella. HFY eligió la segunda, que era más agresiva que la primera, y la ejecutó en 4 minutos. 4 minutos. Vrethkai tardó 6,
en entender que había pasado. Esos 2 minutos de diferencia costaron 3 naves del Consejo, que no debían haber estado en esa posición cuando la respuesta humana llegó. 3 naves perdidas no era un número catastrófico en una flota de 400. Pero vrethkai lo sintió de una manera que no supo describir en el momento y que tardó horas en articular mentalmente. Los humanos no habían reaccionado a la maniobra que fue. La habían esperado. Había una diferencia entre reaccionar y esperar. Reaccionar significaba que el enemigo te sorprendía y respondías lo mejor que podías. Esperar significaba que el enemigo hacía exactamente lo que esperabas que hiciera y tenías la respuesta lista antes de que terminara de hacerlo. Vrethkai cambió a la maniobra door 7. Los humanos tenían una respuesta. Probó la variante epsilon de la formación clásica secren. Los humanos tenían 2 respuestas y usaron las 2 al mismo tiempo. En la cuarta hora, Vrethkai dejó de usar maniobras del libro de tácticas del Consejo y empezó a improvisar. Era algo que los comandantes del Consejo raramente hacían porque el libro de tácticas era muy bueno y la improvisación en combate era arriesgada. Pero si los humanos conocían el libro de tácticas, que claramente conocían, quedarse en el libro era peor que arriesgarse. Improvisa. Los humanos también improvisaron. Y eran mejores improvisando. No porque fueran más inteligentes. Vrethkai se negaba a creer que fueran más inteligentes. Eran más cómodos con el caos. Como si el desorden del combate no los perturbara de la misma manera que perturbaba a sus propias tropas. Como si hubieran entrenado específicamente para el momento en que el plan se rompe y quedan solo las decisiones rápidas y los instintos construidos después de muchos años haciendo esto. En el puente de la asterisk vas a turn a asterisk. Dos de sus oficiales discusión sobre la mejor respuesta al movimiento humano del flanco derecho. Era una discusión técnica y correcta, el tipo de discusión que debería ocurrir en una sala de estrategia antes de una batalla. No durante ella. Vrethkai los escuchó durante 3 segundos. Hagan las 2 cosas dijo. Sus oficiales lo miraron. Ejecutan la respuesta en el flanco y la B en el centro al mismo tiempo. Almirante, eso divide nuestros recursos. Ya los estamos perdiendo de todas formas, háganlo. Lo hicieron. Funcionó parcialmente. Vrethkai tomó nota mentalmente de que part había funcionado y guardó esa información para la siguiente decisión. No era así como se suponía que debían pelear. Era exactamente así como peleaban los humanos. En la FSN Pretoria asterisk, HFY miraba las mismas pantallas desde el otro lado y veía números que no le gustaban. Habían perdido 17 naves en las primeras 6 horas. 17 eran demasiadas según cualquier cálculo optimista que hubiera hecho antes de la batalla. Pero los cálculos optimistas eran para cuando todo salía bien y nada salía completamente bien. Así que también había hecho cálculos pesimistas, y 17 estaba dentro del rango pesimista, que era donde siempre planeaba estar porque si planeas para el peor caso, y pasa algo peor, al menos estás más cerca de tenerlo cubierto. Perdimos terreno en el sector 7 dijo Reyes. Sé que perdimos terreno en el sector 7. Lo cubrimos. No todavía, déjalo respirar. Reyes la miró con la expresión de alguien que no entiende por qué dejar respirar. Un sector que se está perdiendo podía ser una estrategia válida. Confía dijo HFY. 5 minutos después,
la presión del Consejo en el sector Sayat abrió una línea de avance que sus propias naves siguieron con entusiasmo. Y esa línea de avance los levo exactamente ad donde HFY había calculado que los levaría si dejaba que el sector Sayat respirara durante 5 minutos. Sectors 4y2 dijo HFY. Los sectors 4y2 cerraron la línea de avance desde los flancos. Dos naves del Consejo quedaron separadas del resto de su flota. No era un golpe decisivo. Era un punto. Un punto de los muchos que iban a necesitar para inclinar la balanza, y la balanza se inclinaba despacio, con cada punto costando algo que no le gustaba pagar pero que pagaba porque era el precio de inclinarla. En la cubierta inferior, un técnico de escudos llamado Martínez estaba lorando, y arreglando un panel al mismo tiempo. No era el primer técnico que loraba en combate. HFY lo había visto antes. El estrés, el miedo, el ruido de los sistemas dañados, la presión de arreglar algo que se rompía mientras otras cosas se rompían también. Era completamente normal. Lo que era notable de Martínez era que sus manos no temblaban. Loraba en silencio, con los ojos brillantes y la cara mellada, y al mismo tiempo sus dedos se movían sobre el panel con una precisión que HFY había observado en los medios técnicos que había conocido. Nadie le preguntó por qué loraba. No había tiempo. El panel quedó arreglado. Martínez se limpió la cara con el brazo. Pasó al siguiente panel. La batalla entró en su octava hora. Vrethka hizo un cálculo. Era el cálculo que todos los comandantes hacen en algún momento de un combate que no está yendo como esperaban. El cálculo del cost. Naves perdidas, munición consumida, daño a los sistemas, proyección de lo que quedaba versus lo que necesitaban para ganar. Era un cálculo frío y necesario y Vrethka lo hacía bien. El resultado no era bueno. No era catastrófico todavía. Pero la tendencia era clara, y las tendencias en combate eran como las corrientes en el agua. Podías nadar contra ellas durante un tiempo, pero si la corriente era lo suficientemente fuerte, nadar contra ella solo te agotaba antes de hundir. Calculó las pérdidas humanas. Calculó que debían ser similares a las del Consejo. Ambas flotas habían recibido daño. Ambas habían perdido naves. Era razonable asumir que las pérdidas eran comparables. Pidió los números exactos al oficial de censors. Los números llegaron. Vrethka los miró. Los miró otra vez. Las pérdidas humanas eran menores. No ligeramente menores. Significativamente menores. Pero no era eso lo que lo perturbaba. Lo que lo perturbaba era la razón que sus analistas identificaron en los siguientes minutos, mientras revisaban los datos del combate. Los humanos no habían protegido sus naves mejor que el Consejo. Las habían perdido más despacio porque tenían más. No más en términos de número de naves al principio de la batalla. Tenían más reservas, más reemplazos, más munición en los depósitos, más sistemas de respaldo para los sistemas de respaldo. Como si hubieran calculado el peor escenario posible de esta batalla, y luego hubieran añadido un 50% más por encima de ese cálculo. Redundancia. La palabra ligó a la mente de Vrethka como legaban las ideas malas. Sin avisar, en el peor momento, con la claridad irritante de algo que debería haber entendido antes. Los archivos del Consejo tenían esa palabra documentada en el comportamiento humano. La había leído. La había entendido como un concepto.
Pero entender la como concepto y ver la aplicada en tiempo real eran cosas completamente diferentes. El Consejo había optimizado para ganar esta batalla específica. Los humanos habían optimizado para sobrevivir una versión de esta batalla, que fuera peor de lo que esperaban. No eran lo mismo. En la novena hora, vreth dio la orden de retirada. La sala de negociaciones en la estación neutral lizarían olea a plástico nuevo y a café malo. El café malo era culpa de la delegación humana, que había legado con su propio equipo de preparación de bebidas pork. Según el jefe de protocolo, los humanos en negociaciones largas necesitaban su propio café y el café de la estación no era aceptable. El jefe de protocolo de Lizarian había aceptado, sin entender completamente que había de inaceptable, en el café de la estación, que era perfectamente adecuado, según todos los estándares galácticos conocidos. Había algo en el olor del café humano, que los estándares galácticos no cubrían. El embajador secret Roman for Ligo 15 minutos antes de la hora acordada porque le habían dicho, que los humanos siempre llegaban tarde a las negociaciones y quería estar listo. Era una táctica clásica, llegar antes, estable sobre el espacio, controlar la posición visual en la sala. Su maestro de diplomacia lo había enseñado y había funcionado en 34 negociaciones anteriores. La delegación humana yo estaba allí. No 15 minutos antes. Según los registros de la estación, habían llegado 48 minutos antes de la hora acordada, habían pedido permiso para usar la sala, habían reorganizado las sillas en una configuración ligeramente diferente a la original, y habían instalado su equipo de café. Secret Roman for se paró en la puerta. La ministra Una Park estaba sentada en el lado humano de la mesa, revisando documentos en una tablet con la expresión de alguien que lleva horas trabajando y tiene intención de seguir haciéndolo. A su lado derecho había un termoplatido con un adhesivo de colores medio despegado que decía, one mamá asterisk en letras que habían sido verdes antes de aquel tiempo, y el calor las decoloraron hasta un amarillo pálido. A su izquierda había 3 ayudantes con tablets propias, y expresiones similares a la de ella. Ninguno levantó la vista cuando Secret Roman 4 entró. Buenos días, dijo Secret Roman 4 en el idioma común. Buenos días, dijo Park sin levantar la vista. Secret Roman 4 se sentó. Sus 3 asistentes se sentaron. Durante 4 minutos nadie habló porque Park seguía leyendo, y sus ayudantes seguían trabajando, y Secret Roman 4 no quería ser el primero en romper un silencio que claramente no le molestaba a nadie más. Ministra Park dijo al fin, gracias por venir. Gracias a usted, dijo Park. Cerró la tablet. Lo miró. Tenía otras. No las otras de alguien que no había dormido una noche sino las otras de alguien que llevaba varios meses sin dormir suficiente y había decidido que eso era simplemente parte de cómo se veía ahora. Empezamos. Secret Roman 4 había preparado una introducción. Era una introducción diplomática estándar que reconoce el conflicto reciente. Expresaba el deseo del Consejo de encontrar una solución pacífica, y establecer el tono de respeto mutuo que se esperaba en negociaciones de este nivel. La había practicado. Por supuesto dijo, y empezó. Park lo escuchó con la misma expresión con que había revisado sus documentos, atenta, prosando, sin señales externas de lo que pensaba. Cuando Secret Roman 4 terminó, Park abrió la tablet otra vez, buscó algo y dijo. Bien, nosotros proponemos los siguientes términos. Secret Roman 4 parpadeó.
No hay, controferta initial, no hay establecimiento de posiciones. Estamos en posición dijo Park. Estos son los términos. Pude revisarlos y responder cuando quiera. La tablet deslizo, el documento por la mesa. Secren Roman for lo miro. Era un documento largo, muy específico, con cláusulas que cubrían desde los límites de presencia militar del Consejo en los 16 sistemas atacados hasta los protocolos de comunicación entre especies para los próximos 50 años. Era el tipo de documento que tardaba semanas en prepararse. La batalla había terminado hace unos días. Cuando preparan esto, preguntó Secren Roman 4. Importa. Es una pregunta de contexto. Park bebió café del termo, lo pensó. Empezamos a prepararlo cuando, empezamos a saber que iba a haber un conflicto. Y cuando fue eso. Es bastante dijo Park. Secren Roman 4 leo el documento. Era bueno. Era muy bueno. Era el tipo de documento que demostraba que quien lo había escrito entendía exactamente que quería, exactamente que estaba dispuesto a hacer, y exactamente donde estaba la línea que no cruzaría. No había ambigüedad. No había posiciones de apertura infladas para negociar hacia abajo. Era el número real desde el principio. Era también. Secren Roman 4 lo reconoció con una incomodidad que prefirió no mostrar. Razonable. No generoso, no blando, pero razonable. Como si los humanos hubieran calculado el mínimo aceptable para ambas partes y legado exactamente a ese número. Esperaban ganar, preguntó Secren Roman 4. Park levantó la vista. No dijo. Pero ganaron. Esta vez sí. Secren Roman 4 esperó a que continuara. No continuó. Tomó el termo, lo agitó para medir cuánto café quedaba, y sirvió otra taza. ¿No van a celebrarlo? Preguntó Secren Roman 4. Park lo miró como si acabara de decir algo, en un idioma que no existía. Celebrar que. La victoria. El silencio duró 3 segundos. Todavía no hemos terminado de revisar que follow, dijo Park. Secren Roman 4 no respondió. Había esperado muchas cosas de esta reunión. Había esperado argancia, que era lo que el Consejo mostraba después de una victoria. Había esperado demandas excesivas que se negociarían hacia un punto razonable, que era el proceso estándar. Había esperado que los humanos, que habían ganado un conflicto contra la mayor potencia de la galaxia, legaran con la energía de alguien que acaba de ganar algo grande. Había encontrado a una mujer con odres y un termo de café con un adhesivo de colors, revisando documentos sobre que había salido mal. Ministra dijo, pudo preguntar algo que no es parte formal de la negociación. Park asintió. ¿Por qué? Necesita ser más específico. ¿Por qué 72 horas? ¿Por qué estar en posición antes de que decidiéramos atacar? Como sabían. Park puso la taza sobre la mesa. La miró un momento. Miró el adhesivo medio despegado. Las letras decoloradas que habían sido verdes. No sabíamos, dijo. No específicamente. No teníamos inteligencia que diera el Consejo ataque en tal fecha. Lo que teníamos era la evaluación de que un ataque era probable en algún momento del próximo periodo. Y una flota que no tenía nada mejor que hacer que estar donde podría hacer falta. Pero el coste de tener esas naves en posición durante días. Es menor que el coste de no tenerlas cuando las necesitas. Era una frase simple. 8 palabras. Secren Roman 4 la escucha y entendió que en esas 8 palabras había algo que el Consejo levaba generations sin entender sobre los humanos. No era inteligencia superior.
no era tecnologia superior. Era una equación diferente. Una forma distinta de calcular el valor del tiempo, del riesgo, del costo de prepararse para algo que quizás no pasaba versus el costo de no prepararse para algo que sí pasaba. El Consejo calculaba el costo de la preparación. Los humanos calculaban el costo de no estar preparados. El resultado de esas dos ecuaciones era completamente diferente. Los ayudantes de parque habían empezado a marcar secciones del documento con sus tablets. Uno de ellos le pasó una nota. Parque la leyó, asintió, y marcó algo en su propia tablet. Secren Roman for pensó en el informe de Secren Dov. En los 47 ciclos de observación. En la entrada for redactada. En el analista Goroman 7 que había perdido el sueño escribiéndola y había pedido que la borraran. Tienen miedo, preguntó Secren Roman 4. Park levantó la vista. Era la primera pregunta que lo había hecho dudar antes de responder. No mucho. 2 segundos. Pero eran 2 segundos que Secren Roman 4 notó porque Park no era el tipo de persona que tardaba en responder. Siempre dijo al fin. De lo que no hemos visto todavía. Firmaron los términos 2 horas después. Park firmó con un bolígrafo físico, que era una práctica humana que Secren Roman 4 encontraba en crónica pero que, según sus ayudantes, algunos humanos todavía preferían para documentos importantes. Era un bolígrafo negro, sin marca visible, con una pequeña mela en el costado que sugería que lo habían mordido en algún momento. Cuando terminó de firmar, Park tomó el termo, lo agitó, estaba vacío. Lo miró. Llamó a uno de sus ayudantes. Hey, más café. Sí, ministra. Bien. Lo lino otra vez. En el vuelo de regreso a la estación humana, Secren Roman 4 revisó sus notas. Había muchas. Había cosas que necesitaba incluir en el informe oficial y cosas que necesitaba pensar durante más tiempo antes de saber cómo escribirlas. Había una frase de Park que no sabía dónde poner. De lo que no hemos visto todavía. No de los vreth. No del Consejo. No de las razas que conocían. De lo que no habían visto todavía, que era un conjunto que por definición podía contener cualquier cosa y que los humanos trataban no como una amenaza hipotética, sino como una amenaza que ya existía, que ya se estaba preparando, que ya estaba en algún punto del universo que todavía no habían mapeado. Eso era lo que construían. No escudos contra enemigos conocidos. Redundancia contra enemigos que todavía no tenían nombre. Secren Roman 4 escribió su informe final esa noche. La última línea decía: La humanidad no es peligrosa porque sí superior. Es peligrosa porque nunca se convenció de que lo era. Siguen preparándose para nosotros, para lo que venga después de nosotros, para algo que todavía no tiene nombre. Recomendación: no averiguar que. Lo leo una vez. Lo pensó. Lo envió. En la estación humana, en una oficina pequeña con demasiados documentos y los insuficient, la ministra Park terminó su café, miró el fondo vacío del termo, y pensó en la próxima cosa que podría falar. Luego lo lino otra vez. Y volvió al trabajo.